inside threat more dangerous? Because అతనే మళ్ళీ కొత్తగా ఏం ఐడెంటిఫై చేయనవసరం లేదు కంపెనీ గురించి. He will be having all the information about a company, right? So మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. His only duty is how to steal the information, what information to be stolen. Okay, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ప్రతి కంపెనీలో ఉంటారు ఇట్లా ఇన్సైడ్ థ్రెట్ అనేది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లైవ్ ఎగ్జాంపుల్సే తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మామూలుగా ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పీరియడ్లోనే ఈ బిగ్ బిలియన్ డే అనేసి అది ఇది అనేసి ఆఫర్లు పెడతారు, రైట్? సూపర్ ఇది ఏముంటాయి కదా, సూపర్ డే అది ఇది అనేసి పెడతారు. ఒక ఫ్లాష్ సేల్ అని చెప్పి ఒక 3 days అలా పెడతారు కదా. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు అమెజాన్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళతో టైఅప్ ఉంటుంది. అది ఇన్సైడ్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళు లీక్ చేస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత తగ్గిస్తున్నారు, వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా ఏంటి, ఈసారి ఏం అమ్మాలనేది వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్. ఓకే, ఏమేమి ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు, ఏం కూపన్స్ ఇస్తున్నారు, ఏ బ్యాంక్ టైఅప్ అవుతున్నారు, రైట్? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందనుకోండి, ఈవెన్ దిస్ పీపుల్ వాట్ ఐ కెన్ సే, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఈవెన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా దే కెన్ హ్యావ్ ఎ సిమిలర్ ప్రమోషన్. కొంచెం లైట్గా అలా మార్చి సిమిలర్ ప్రమోషన్ పెట్టి ఒక 2 days తర్వాత 2 days ముందు బట్ వాళ్ళు దే విల్ ఆల్సో సెల్. సార్ అట్లీస్ట్ బిజినెస్లో నుంచి 50% అన్న బిజినెస్ చేసినట్లే కదా ఒక అమెజాన్. సో దట్స్ హౌ పీపుల్ విల్. ఓకే, సో హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్సైడ్ థ్రెట్ అంటే ఏంటి? మెనీ అడ్వాంటేజెస్. ఫస్ట్ థింగ్, వాళ్ళు కంపెనీలకు డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవ్వచ్చు. కంపెనీలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళ లెవెల్స్ ఏంటి, ఓకే, ఎక్కడెక్కడ నెట్వర్క్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, ఈమెయిల్స్, ఎవరెవరు ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఏంటి, యూఎస్బి యాక్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, ఎలా ఎనేబుల్ చేయించుకోవాలి అనేసి దే నోస్ ఎవ్రీథింగ్. సో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? వన్ ఈజ్ యాజ్ ఐ సెడ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లీక్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి లైక్ లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్, లీగల్ లయబిలిటీస్, బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, ఫినాన్షియల్ లాస్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫినాన్షియల్ లాస్. సో అదే ఇక్కడ నేను రాసింది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్? ఒకటేనంటే వీ కెన్ either సెల్ ఇట్ ఇన్ ద డార్క్ వెబ్ ఫర్ మనీ ఆర్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద కాంపిటీటర్స్. కొంతమంది వాంటెడ్గా అపాయింట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ఆర్బీఐ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వాంటెడ్గా అపాయింట్ చేస్తారు. హౌ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ వర్కింగ్, ఆర్ దే అప్ టు ద లెవెల్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి సీక్రెట్ పైన పెట్టి లూప్ హోల్స్ అని కనుక్కునే దానికి వాళ్ళు కూడా వేస్తారు. అప్పుడు రెగ్యులేటర్స్ అంటారు వాళ్ళు, లేకపోతే మీడియా అండ్ ప్రెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాజ్ ఎ సెడ్ డేటా విల్ బి లాస్ట్. ఓకే, లైక్ finance information, personal information, secret information, or intellectual property, whatever it can be. So the data will be theft or lost by inside threat. Okay, so ఎప్పుడైనా కానీ ఏ కంపెనీలో అయినా ఇన్సైడ్ థ్రెట్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్. దట్ ఈస్ ఎ నోన్ థింగ్. అందుకని ఈ ఇన్సైడ్ థ్రెట్ ని డిటెక్ట్ చేసేదానికి దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యూబీఏ. స్మాల్గా సాక్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటారంటే యూబీఏ అంటారు. యూబీఏ. సో యూజర్ బిహేవియర్, ఓకే, ఎంటిటీ అండ్ అనలిటిక్స్. ఓకే, జస్ట్ యూబీఏ అన్నా చాలు, యూజర్ బిహేవియర్ అనలిటిక్స్.
యూజర్ బిహేవియర్ అనలిటిక్స్ అంటారు. సో ఇది ఒక టూల్ అనమాట. మళ్ళీ ప్రతి కంపెనీలో ఉంటుంది, అంటే పెద్ద కంపెనీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, దీని ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్సైడ్ థ్రెట్స్. అంటే నథింగ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు శుభోద్ అనే యూజరే ఫ్రమ్ మార్నింగ్, సో ప్యాటర్న్ అనమాట. ప్రతిరోజు ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ సిస్టంలో లాగిన్ అవుతాడు, తర్వాత ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తాడు, లాగౌట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాడు. ఆఫీస్ వర్క్ అంటే ఆఫీస్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఒక 10 ఓపెన్ చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. సడన్గా ఆఫ్టర్ ఏ వీక్ అలాగే జరుగుతుంది రోజు, ఒక 30 days. 31st డే శుభోద్ ఏం చేస్తాడంటే, మన కంపెనీలో ఇంటర్నెట్ ఫ్రీ అయ్యే కదా, ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి, సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఫైల్స్ ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఈ స్టార్టెడ్ డౌన్లోడింగ్. సో ఎవ్రీడే లాస్ట్ 30 days నుంచి అతని బిహేవియర్ ఈజ్ వెరీ నార్మల్. నాట్ ఈవెన్ 50 MB ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ ఫర్ ద, నాట్ ఈవెన్ 100 MB ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ షిఫ్ట్. అలాంటి సడన్గా ఈరోజు వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ 1 GB of data download. Is it suspicious or not? సో అలాగా ప్రొఫైలింగ్ చేస్తాం. Then we will investigate why you have done this, what is the reason అనేసి అడిగితే అతను చెప్పాలి, నాకు మేనేజర్ అప్రూవల్ ఉంది, నేను అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను నాకు చెప్పాలి. ఓకే, సో డౌన్లోడింగ్ కంటే అప్లోడింగ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఓకే, సో యూజర్ హ్యాస్ అప్లోడెడ్ 1 GB అంటే ఈ కంపెనీలో డేటాను అప్లోడ్ చేసినట్లే, అప్పుడు ఇమీడియట్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, ఇలా మెనీ ఉంటాయి ప్యాటర్న్స్. ఓకే, అదేనా? సో నెక్స్ట్, so malware and inside threat are the more dangerous, and followed by network attacks. This is what we have learned so far. So network attacks, we will be covering more network attacks. ఓకే, ఈ ఇన్సైడ్ థ్రెట్ని ఏమంటారంటే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ అంటారు. ఆ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ కొన్ని సో ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ కొన్ని ఇంటెన్షనల్లీ చేయడం, కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా కూడా చేయడం ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ అవన్నీ ఇంటెన్షనల్లీ. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకోవడం, వాళ్ళకి తగినట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఇవ్వడం, అది ఇంటెన్షనల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ థ్రెట్స్. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? ఒక కంపెనీలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేసి తీసుకుంటే, ఆ కంపెనీలో ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, ఐపీఎస్ ఉంటుంది, రౌటర్, స్విచ్చెస్. ఓకే, సో ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో what and all we have to do? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దిస్? ఇప్పుడు ఒక హ్యాకర్ అనేవాడు, అటాకర్ అనేవాడు ని లోపలికి రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే ఈ నెట్వర్క్ డివైజెస్, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే, సో అన్వాంటెడ్ ట్రాఫిక్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్నోన్ పర్సన్స్, వీ షుడ్ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ అండ్ డిటెక్ట్. ఓకే, ఏదన్నా అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అయినా బైపాస్ అవుతుంటే వీ షుడ్ డిటెక్ట్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంటే వీ షుడ్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, బేసిక్గా నెట్వర్క్ థ్రెట్స్ ఎందుకు జరుగుతాయి? ఒకటి, సరిగ్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోకపోవడం, ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే, ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, మీ మొబైల్ ఉంది, కొత్తగా మొబైల్ కొన్నారు. ఇప్పుడు మొబైల్ కొనగానే ఇంతకుముందు ఏంటి, జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేసి సిమ్ వేస్తే చాలు. ఇప్పుడేంటి, ఇప్పుడు మొబైల్స్ వాంటెడ్లీ మ్యాండేట్గా దే విల్ ఆస్క్ యూ టు సెటప్ ఆర్ క్రియేట్ యువర్ ప్రొఫైల్. ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఇంతకుముందు ఓఎస్ డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలు, అంతే. యూజర్ కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. ఓకే, అంటే పాస్వర్డ్ వదిలేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అలా కాదు,
మైక్రోసాఫ్ట్ ఖచ్చితంగా ఈమెయిల్ ఐడి కానీ లేకపోతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అంటుంది, రైట్? సో ఈవెన్ మొబైల్స్ ఆల్సో అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి, వైఫై కనెక్ట్ చేయమని, పాస్వర్డ్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేయమని అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు అలానే వచ్చాయి కదా, జస్ట్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ అయిపోతే సిమ్ వేసుకొని కాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు అవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్. సో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ని అవాయిడ్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మ్యాండేట్గా చేస్తున్నారు, బికాస్ టు అవాయిడ్ అటాక్స్ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. సో డిఫాల్ట్ ఇన్స్టలేషన్స్, సో డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్స్, డిఫాల్ట్ ఫైల్స్, డిఫాల్ట్ పాత్స్ ఇలా అనమాట. సో అవి ఆపాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ పాత్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకో. ఇప్పుడు విండోస్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది? సి డ్రైవ్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సి డ్రైవ్ విండోస్ 5 డౌన్లోడ్స్, సి డ్రైవ్ ఇన్స్టాలేషన్, నాట్ డౌన్లోడ్స్. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ విండోస్ సి డ్రైవ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో విండోస్ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, రైట్? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 86లో కానీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో కానీ మామూలుగా మనకి ఏమైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయితే దీంట్లో కానీ ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కొడితే ఇప్పుడు చూడండి, నేను అడాబ్ పీడిఎఫ్, గూగుల్ క్రోమ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, జావా, మెకాఫీ యాంటీవైరస్, సో అలాగా నైట్రో, ఇవన్నీ నేను వేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్స్. విఎంవేర్, విండోస్ డిఫెండర్, విండోస్ మెయిల్, సీగెట్, రైట్? ఇవన్నీ నేను వేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, సో ఇది నాకు తెలుసు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ పాత్. సో అటాకర్ అనేవాడు అటాక్ చేయాలంటే అదే టార్గెట్ అతనికి. అక్కడున్న ఫైల్స్ని మాడిఫై చేస్తే సో దట్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ బిహేవియర్ విల్ చేంజ్. కానీ ఆ కంట్రోల్స్, ఈ ఓపెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని చూసావా, దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు కంపెనీ ల్యాప్టాప్స్కి, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్స్కి, అండ్ ఈ ఇంట్లో వాడే ల్యాప్టాప్స్కి దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, రైట్? You can't install whatever you want. You can't modify whatever you want. You can't delete whatever you want. Right? Agree? So, వాళ్ళు రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు, అడ్మిన్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, సో 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 ఇలాంటివి కొన్ని కంపెనీస్లో మిస్ అవుతాయి. మిస్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ పాస్వర్డ్. As I said, no, every user should have a password and it should have a enough password strength, alphanumerical special characters అన్నీ ఉండాలి. ఉంటే it is easy, it is tough for attacker to crack the password. Okay, so ఒకటి కాన్ఫిగరేషన్స్, ఒకటి ఓపెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, అంటే ఈ అప్లికేషన్ అందరికి యాక్సెస్ ఇవ్వటం, ఈవెన్ అవైలబుల్ టు ద పబ్లిక్, ఎవరంటే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడం అలాంటిది. నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ లేకపోవడం. నెక్స్ట్ విండోస్ చెప్పాను కదా, యూ షుడ్ అప్డేట్ యువర్ విండోస్ రెగ్యులర్లీ, అప్ టు డేట్. ముందు కూడా చెప్పాను ప్యాచ్ ట్యూస్డే అని. సో ప్యాచ్ ట్యూస్డే వచ్చిన వితిన్ 3-4 డేస్లో యూ షుడ్ అప్గ్రేడ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో అప్పుడు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫర్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, so these are the 4 things every company should follow. Not only a company, every individual should follow, so that you will be secured enough, at least 70% from attacks. So basically attacks అని వాటి దేని మీద చేస్తారు? ఫైర్ వాల్స్, రౌటర్, స్విచెస్, ఐపీఎస్, ప్రాక్సీ, వీటి మీద చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో మనం ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే మనం ఎలా థింక్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎంప్లాయీస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు
సో ఎంప్లాయీస్ దెన్ నెట్వర్క్ రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. తర్వాత ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ విల్ హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్లో ఏముంటుంది, ఇఫ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, దాంట్లో అప్లికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద కూడా అటాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటే సో అది వస్తుంది. ఇప్పుడు నెట్వర్క్లో ఇవన్నీ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి, స్నిఫింగ్ అంటే ఏంటి, మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్, పాస్వర్డ్ బేస్డ్ అటాక్స్, డినైల్ ఆఫ్ అటాక్, ఫైర్ వాల్, ఐడిఎస్ అటాక్స్, ఇవన్నీ ఐ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు సే. host అంటే an application which is running in the server. Okay, a host. Okay, so ఏమంటారు ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే షేర్ పాయింట్, .NET, డైనమిక్స్, ఏదంటే అది బిఐ, ఒరాకిల్ అయితే కూడా సేమ్, వాల్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ అప్లికేషన్స్లో అటాకర్ ఏం చేస్తాడంటే he will identify whether there is any bugs. ఓకే, ఏదన్నా బగ్ ఉందా, ఏదన్నా లూప్ హోల్ ఉందా అనేసి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఒకవేళ లూప్ హోల్ ఉంది, సో యూజింగ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ వీల్ ఐడెంటిఫై ద లూప్ హోల్స్. సో లూప్ హోల్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది సరిగ్గా బిల్డ్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ ఎ లూప్ హోల్. దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని వాట్ అటాకర్ విల్ డూ, he will enter into the system illegally. Okay, so what and all he will do, one way to enter into the system illegally is sending a malware and compromising the system, staying in the system. That is first thing. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను పైన చెప్పాను, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది సరిగ్గా కాన్ఫిగరేషన్ లేదు, వీక్ ఎన్క్రిప్షన్, వీక్ పాస్వర్డ్. అప్పుడు కూడా he can use some tools, he'll identify the username password, he'll enter into the system. That is second thing. Next, privilege escalation. సో చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ లేయర్స్, L1, L2, L3, L4. ఒకే అప్లికేషన్కి డిఫరెంట్ లేయర్స్కి డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అగ్రి? సో మీ మేనేజర్కి మీకంటే బెటర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. యూ కెన్ మోడిఫై, డిలీట్, ఎంటర్ సంథింగ్, ఎక్స్ట్రా ట్యాబ్స్ అన్నీ విజిబుల్ అయ్యింది. మీకు ఉండవు, ఎందుకంటే యువర్ లోవర్ లెవెల్ దాన్ని. ఓకే, సో అలాంటి యూజర్ని తెచ్చుకుంటారు. సో మేనేజర్ లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ని తెచ్చుకుంటారు అనమాట అటాకర్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ బగ్ ఎగ్జిస్ట్. దాన్నే ప్రివిలేజ్ ఎలివేషన్ అంటారు. అంటే ఒక నార్మల్ యూజర్కి అడ్మిన్ యూజర్ రావడం. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాక్ డోర్ అటాక్స్. సో బ్యాక్ డోర్ కూడా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ మాల్వేర్ ఓన్లీ, రూట్ కిట్స్ అంటారు. బ్యాక్ డోర్ అంటే ఏం లేదు. సో ఐ లాస్ట్ యూ క్వశ్చన్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, మీ సిస్టంలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేకుండా can you control your system? If so, how can, what are the softwares that we can use? అంటే కంట్రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే మనం యూజ్ చేయటమా లేకపోతే ఎలా అని నా ల్యాప్టాప్ లో కంట్రోల్ చేయగలవా? పాస్వర్డ్ మీ పాస్వర్డ్ వాడుకోకపోతే వీ క్యాన్ సార్. సారీ, అంటే అటాకర్ ఉన్నాడు. నేను అడిగేది ఎలా అంటే, ఒక అటాకర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇమాజిన్ ఐఎమ్ అన్ అటాకర్, ఐ డోంట్ నో యువర్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఎనీథింగ్, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ సిస్టమ్. హౌ కెన్ ఐ కంట్రోల్ యువర్ సిస్టమ్? by setting malwares. ఏం మాల్వేర్? టీమ్ వ్యూవర్ అంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ ఎనీ సిస్టమ్, రైట్? yes, but దాని యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి కదా, వితౌట్ యాక్సెస్ అది కూడా మాల్వేర్. సి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ మాల్వేర్. ఆ మాల్వేర్ లోనే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి పంపిస్తాను నేను. ఐ నో ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఆన్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టీమ్ వ్యూవర్ ఓపెన్ చేశాను.
ఓకే, ఇక్కడ చూడు, అన్అటెండెడ్ యాక్సెస్, స్టార్ట్ టీమ్ వ్యూవర్ విత్ విండోస్, గ్రాంట్ ఈజీ యాక్సెస్. అంటే హియర్ దే విల్ క్రియేట్ వన్ యూజర్ అకౌంట్. ఓకే, ఒక యూజర్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసి ఈ టీమ్ వ్యూవర్ని ఒక మాల్వేర్ లాగా పంపిస్తారు. సో ఈ మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి టీమ్ వ్యూవర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. అంటే టీమ్ వ్యూవర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ టీమ్ వ్యూవర్, దే విల్ క్రియేట్ దేర్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్